Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Have you ever peered into the digital bedrock of our world and wondered about the profound mathematical breakthroughs? The ones that make everything from secure online transactions to, those vast climate simulations even possible. Kind of hidden, isn't it? Totally. Well, today we're taking a deep dive into precisely such a monumental achievement. Okay. And, this isn't just any paper we're talking about. It's a summary of the actual article published in the Annals of Mathematics. Wow. Okay, that's serious. A truly prestigious journal put out by Princeton University and the Institute of Advanced Study. Exactly. And get this, it just won the highly coveted 2025 Gödel Prize. The Gödel Prize. Yeah, for those who might not be familiar, it's one of the highest honors in theoretical computer science. Named after Kurt Gödel, right? That's right. A true titan of mathematical logic. His work just fundamentally reshaped our understanding of computation. And what's really fascinating, kind of a historical side note, his interest in what became the famous P versus NP question, which is like a central problem in computer science. It was discovered in a letter he wrote. No way. Yeah, to John von Neumann, shortly before von Neumann's death. So this prize, it recognizes these major contributions, often ones that have had impact over decades, and it also comes with a USD 5,000 award. And the brilliant minds behind this specific groundbreaking paper. Let's talk about them. Let's do it. On one side, we have Associate Professor Eshan Chattopadhyay from Cornell University. And his journey is pretty remarkable. Started his undergrad at IIT Kanpur in computer science. Oh, wow. IIT Kanpur. Yeah, then earned his PhD in theoretical computer science from the University of Texas at Austin. And his co-author is Professor David Zuckerman. He holds an endowed professorship right there in the Texas Computer Science Department. Brings a ton of experience. Okay. He got his AB in mathematics from Harvard back in '87, PhD in computer science from UC Berkeley in '91. His work primarily centers on something called pseudorandomness and really digging into the fundamental role randomness plays in computing. He's particularly known for his work on randomness extractors. Which we'll definitely unpack today. Absolutely. And it's worth mentioning, this paper wasn't an overnight sensation either. It had already won the Best Paper Award at a major conference, the ACM Symposium on Theory of Computing, way back in 2016. So it's had a long and impactful journey already. Exactly. Its significance has been recognized for quite some time. Now, for you listening, maybe you're a seasoned researcher in these areas, and this is important, maybe you're just about to start your own academic research journey. Perhaps you don't have formal training in advanced math yet. Yeah. This deep dive is really crafted with you in mind, too. We're going to unpack these complex ideas in a way that shows how truly rigorous mathematical work, sometimes in very abstract places, can lead to really astonishing real-world insights. That connection is key. It really is. And their achievement, when you really dig into it, it deeply affirms something profound, I think. That wisdom, empathy, human understanding, these aren't things you can just optimize like code. They're lived, right? They're grown, discovered through dedicated, persistent human inquiry. Well said. It's about the process, the human effort. Exactly. So, okay, let's unpack this. Let's dive in. So, to kick things off, why randomness? Why should we even care about it in computing? I mean, doesn't random just mean messy, chaotic? What's the big deal? That's a great starting point. Yeah. And it's actually far from just messy data. Randomness is absolutely essential, foundational even, for so many crucial parts of computer science. Well, let's think about online security, cryptography. Secure communication relies on keys that are truly unpredictable. If your keys aren't random, they become guessable. And then your data is wide open. Exactly. Or think about distributed computing. Lots of computers needing to coordinate without one boss telling them what to do. Right. Randomness helps them make fair, unbiased decisions together. And I've heard it makes some algorithms faster. It does. Many of the fastest and sometimes simplest algorithms we have are actually randomized algorithms. Things like factoring complex polynomials, for example. Much easier with randomness involved. And it goes beyond pure computation too, right? Like in science and economics? Oh, absolutely. Scientists and economists use it extensively in what are called Monte Carlo simulations. Right, for complex systems. Precisely. Imagine trying to model, say, the climate system over decades, or the global economy. Just incredibly complex, countless variables. You can't possibly model every single interaction perfectly.
So you use randomness to explore the possibilities. Exactly. You introduce randomness to explore a vast range of potential scenarios, giving you a much more robust picture of potential outcomes. So yeah, from your banking app to climate models, high-quality randomness is this vital, often unseen engine. Okay, but here's the catch, isn't it? The randomness we get from the real world, like you mentioned the thermal noise from a chip. Or the tiny drift in a computer's clock. Oh, right. Those aren't perfectly random, are they? They're weak. That's the term, yes. Weak sources. It's like trying to get a perfectly fair coin flip. Yeah. But you have this nagging suspicion the coin's a bit weighted. Or maybe the person flipping it has a technique. So how do we measure that? How weak is weak? That's where this concept called min entropy comes in. It's a way to quantify just how predictable or how weak a source of randomness really is. Okay. Think of it like this. If a source is supposed to give you a random 0 or 1, but you know it spits out a 0 like 90% of the time, well, it's not very random. Not much entropy there. Exactly. Its min entropy would be very low. It measures the unpredictability of the least likely outcome. So, lower min entropy means more predictable, less useful randomness. And the goal is to purify this, to get the good stuff out. Precisely. To purify these weak bits, filter out the biases, the predictability, and produce bits that are as close to truly uniform and uncorrelated as possible. Perfect randomness. So if I have just one of these weak sources, this slightly dodgy coin, can I just run its flips through some clever math function and magically get a perfect, truly random bit out? It feels like you should be able to squeeze the randomness out somehow. Yeah, it feels intuitive, but unfortunately no. And this is one of those fundamental roadblocks in the field. A fairly simple argument actually shows it's impossible. Impossible, really? Impossible to design a single deterministic function. One that always gives the same output for the same input that can reliably extract even one truly random bit from just one weak source. Especially if that source has really low min entropy. Why not? Because you can always construct a scenario where, because you only rely on that single flawed source, the function's output is still predictable. Yeah. It's like no matter how you process the flips of that one known bias coin, you can't fundamentally remove the bias using just that coin's data. Huh. Okay, that's a roadblock. So if one weak source is a dead end for perfect randomness, what's the workaround? How do researchers get past that? This is where the really clever idea of a two-source extractor enters the picture. This concept was floated by researchers like Santha and Vazirani, and also Kaur and Goldreich quite a while back. Two sources, okay. The idea is, instead of relying on just one flawed source, what if you have two independent weak sources? Each has its own unpredictable bits, its own biases, but crucially, they're independent of each other. Like their flaws aren't correlated. Exactly. A two-source extractor is then a specific mathematical function designed to take input from these two independent weak sources, combine them in just the right way, and output bits that are nearly uniform, truly random. Okay, so going back to the coin analogy, it's like having two slightly biased coins, but their biases are totally different and unrelated. One doesn't affect the other. Yes. And you can somehow combine their flip results to get a truly fair flip outcome, something you couldn't do with just one. That's precisely the core intuition. Early work in this space, like by Kaur and Goldreich back in 1988, used things like Hadamard matrices to build these extractors. But There's always a but. there was a limitation. Their methods required each of the two sources to have quite a bit of randomness already. Specifically, more than half its bits had to be random. The min entropy had to be greater than n2, where n is the total number of bits. So still pretty demanding on the sources. Very demanding. This became known as the half barrier. And for almost 2 decades, that was the state of the art. That was the best anyone could do. Until 2005. A major breakthrough by Jean Bourgain, a Fields medalist, a brilliant mathematician. He managed to construct an extractor that broke the half barrier. Wow. Just slightly, mind you. His worked for sources with min entropy around 0.4998 n. Still needed a large fraction of randomness, but it proved the half barrier wasn't absolute. A huge theoretical step. Okay, right. So that sets the stage perfectly for today's paper, the Gödel Prize winner, Chattopadhyay and Zuckerman. Their main result is a two-source extractor that works for, what was the term? Polylogarithmic min entropy. Polylogarithmic, yes. That sounds incredibly technical. Can you break down what polylogarithmic means in simpler terms? And why is that such a monumental leap compared even to Bourgain breaking the half barrier? It is. It's a massive leap. Truly game-changing. Okay, polylogarithmic. Let's try to unpack it. Imagine n
is the total number of bits your weak source produces. Say, 1,000,000 bits, just for a number. Okay, n equals 1,000,000. Previously, extractors needed a constant fraction of those million bits to be truly random. Like Poor and Goldrake needed more than 500,000 random bits. Borgen needed maybe 499,000, still hundreds of thousands. Still a lot of good bits needed. A lot. Now, polylogarithmic means the amount of true randomness needed in each source can be incredibly small, like vanishingly small as n gets bigger. It's not a fraction of n anymore, but something like log n raised to some small constant power. Log n. So if n is 1,000,000, log n is what, around 20? Roughly, yeah, log base 2. So polylogarithmic might mean you only need, say, log n squared bits of randomness, so 20 squared, 400 bits. Wait, you're saying instead of needing nearly 500,000 good bits out of 1,000,000, they figured out how to do it needing only maybe 400, or maybe log n cubed 8,000, compared to 500,000. Exactly. That's the scale of the leap. It means you can potentially extract high-quality randomness from sources that are vastly, vastly weaker, more biased, more predictable than anything anyone thought possible using just 2 independent sources before. Wow. That's hard to wrap my head around. It's like extracting gold dust from, like, plain rock. It's a fantastic analogy. It dramatically broadens the practical horizons. Think about situations where generating even slightly random bits is expensive or difficult. Now, maybe those sources are useful. It opens doors for security, for simulations in environments where good randomness was thought to be just too scarce. It really pushes the boundary of what's computationally feasible. What's truly fascinating to me, though, is how this breakthrough, which is fundamentally about randomness, how it suddenly connects to something that seems completely different, like graph theory. Ah, yes, the Ramsey graph connection. Right. What exactly are Ramsey graphs, and how on earth do they pop up from a randomness extractor? It's a beautiful, unexpected link. So, Ramsey graphs are named after Frank Ramsey, a British mathematician. They're a very specific kind of peculiar type of graph structure. Okay. Imagine a social network. People are nodes, friendships, or edges. A clique is a group where everyone is friends with everyone else. Right. A tight-knit circle. Got it. An independent set is the opposite, a group where no one is friends with anyone else. Total strangers within that group. Okay, cliques and independent sets. A K-Ramsey graph is a graph that is specifically constructed to avoid large cliques and a large independent sets of size K or more. It's like a network that's perfectly mixed or jumbled. So no big echo chambers and no big groups of totally disconnected people. It's all kind of evenly stirred. That's a great way to put it, evenly stirred. And they are notoriously hard to build on purpose. I think you mentioned Paul Erdos earlier. Yeah, the prize money. Exactly. Yeah. Erdos showed way back in 1947, using probabilistic methods, that such graphs must exist. If you just connect nodes randomly with the right probability, you'll almost certainly get one. But finding one or building one deliberately. That's the kicker. Building them explicitly meaning having a clear, efficient algorithm that constructs one for any given size that was a huge, long-standing challenge. He famously offered $100 for an explicit construction hitting certain parameters, a problem that spurred decades of research. Okay, so how does this paper connect to that $100 problem? This is the magic. The explicit construction of their two-source abstractor, the very algorithm they designed to purify randomness, directly implies an explicit algorithm to construct these K-Ramsey graphs. Yeah. Specifically, 2 log NC Ramsey graphs on n vertices. Whoa. So the randomness tool is the graph building tool. In essence, yes. The mathematical machinery does double duty. Now, the exact parameters are technical, but the point is, it provides a concrete way to build these elusive, perfectly mixed networks. And the quality of the construction, the size K it avoids, significantly improves on previous explicit constructions, like work by Barak and others. That's incredible. It is. And interestingly, their result also matches some independent work by someone named Cohen, but specifically for bipartite Ramsey graphs, a special type. Chattopadhyay and Zuckerman's extractor gives the construction for the standard, ordinary Ramsey graphs too. It's just a beautiful example of how a deep insight in one area, randomness extraction, can suddenly unlock a door in a completely different room. Graph theory. Wow. Okay, so how did they do it? What's the secret sauce? You mentioned a key ingredient being resilient functions. Ah, yes. Resilient functions. They are absolutely crucial to the construction. What are they, and why are they the key? So resilient functions were first studied back in 1985 by Ben Orr and Lineal. And the context was actually distributed computing.
specifically a problem called collective coin flipping. Collective coin flipping, like a group trying to agree on a random outcome. Exactly. Imagine a large group needs to generate a single fair random bit together. But here's the problem. Some members of the group might be malicious adversaries. They're actively trying to bias the final coin flip outcome towards 0 or 1. Ah, so cheaters in the group. Right. A resilient function is a function that takes inputs from all the players, including the malicious ones, and produces an output, the collective coin flip, that remains unbiased. It stays fair and random, even if a surprisingly large coalition of these malicious players coordinates to try and manipulate the outcome. So it's like cheat-proof randomness generation. That sounds incredibly useful, but also hard to build. Extremely hard. Think about simple functions, like just adding up all the bits, modulo 2, the parity function. One single malicious player flipping their bit completely flips the final outcome. Not resilient at all. Or majority output, the bit that appears most often. That's better, but it's still only resilient if less than half the players are malicious. If a majority colludes, they control the outcome. So you need something much stronger. Much stronger. And for a long time, researchers like Ojtai and Lineal proved, using complex probabilistic arguments, that functions with much higher resilience exist mathematically. But I couldn't build them. They couldn't give an explicit construction. No clear algorithm, no blueprint. They were like these mythical beasts known to exist but never seen. Until this paper, they found the blueprint. That's the breakthrough. Their work provides an explicit construction of a function with remarkable properties. First, it's monotone. Monotone. Meaning if you flip an input bit from 0 to 1, the output never flips from 1 back to 0. It has a kind of one-way property that turns out to be useful. Second, it's almost balanced. The output is nearly 50-50, 0 and 1, 1. Okay. And crucially, it can be computed by a constant depth circuit, which basically means it's extremely efficient computationally. Very fast, runnable, and parallel. And the resilience, the cheat-proofing? This is the kicker. Their explicit function is resilient against coalitions of size in a 1. That delta means it's resilient even if almost all the players are malicious, like 99% or more, trying to cheat. A massive improvement. Wow. It takes these powerful, theoretically ideal functions and makes them actually buildable, practical. And they even show it resists stronger adversaries, ones using polylog-wise independence tricks. Super robust. Okay, wow. So let's try and put it all together. For you listening, how do these incredible pieces, the 2 weak sources, these super robust, non-malleable extractors, and these explicit resilient functions, how do they fit together? What's the grand design here? It really is an elegant architecture. Think of it as a beautifully engineered pipeline built in stages. There are essentially 3 main technical components working together. Okay, stage 1. Stage 1, reducing 2 messy sources to 1 structured string. They take the 2 independent weak sources, remember, barely any real randomness in them, and feed them into a non-malleable extractor. The super robust one? Exactly. It's designed to resist tampering. The output isn't perfect randomness yet, but it's a single, much longer string of bits where, crucially, a good fraction of those bits are now almost polylog-wise independent. Okay, that structured randomness we talked about, not perfect, but random enough if you look at small groups of bits. Precisely. It's like taking 2 streams of muddy water and filtering them into one screen that's still a bit cloudy, but structured in a useful way. This leverages deep results, like Braverman's work showing that simple circuits get fooled by this kind of partial randomness. Got it. So that's the input for stage 2. Exactly. Stage 2, making almost independent inputs work. They then prove that their new, explicitly constructed monotone resilient function, the cheat-proof one, can actually do its job. It can extract the final, truly uniform random bits, even when its inputs are only this almost polylog-wise independent type, not perfectly random. So the resilient function is powerful enough to handle the slightly imperfect output from stage 1. Yes. It bridges that gap perfectly. It doesn't need perfect input to produce a near-perfect output. Okay. And stage 3? Stage 3, building the magic function itself. Yeah. This is where they provide the explicit construction for that powerful resilient function. They do it by cleverly de-randomizing earlier probabilistic proofs, like Ojtai lineals. They found a way to deterministically build what was previously only known to exist randomly. How? Crucially, they use another kind of extractor, called Trevisan's extractor, as a tool within their construction. Yeah. It helps generate the building blocks for their resilient function, making the whole thing explicit, efficient, and monotone. Wow. So it's extractors building extractors almost. In a sense, yeah, it's a multi-layered construction. So, okay, stepping back.
What does this mean for you, the listener? Yeah. It's just an incredibly elegant design, isn't it? Connecting all these advanced, almost esoteric concepts from theoretical computer science, weak sources, non-malleability, resilience, polylog independence, constant depth circuits. It shows how these researchers built meticulously on decades of foundational work, combining ideas in totally new ways. It's a powerful reminder that the abstract beauty of pure mathematics, it can lead to very concrete, very profound solutions to real-world computational problems. It's like seeing the theoretical physics that eventually leads to a smartphone. Absolutely. We've taken a really fascinating deep dive here into an article that didn't just win the Gödel Prize, but genuinely shifted our understanding of randomness, its extraction, and its surprising applications from secure systems right through to the structure of graphs. And for those of you listening who are maybe just starting out on your own research path, maybe feeling a bit intimidated by the complexity you see in fields like this, remember this story. Yeah. The pursuit of knowledge, even when it seems incredibly abstract, like theoretical computer science often does, it's really a testament to human perseverance, to ingenuity. The real beauty isn't just the final theorem, right? Not at all. It's in the whole intricate dance of ideas, the questions, the dead ends, the collaborations, that persistent human effort to figure something out, to prove it, to really live the wisdom of understanding piece by painstaking piece. Well put. And this paper, really the whole field, it demonstrates how these incredibly deep insights, these game-changing capabilities, they can emerge from problems that look purely theoretical, almost philosophical at first glance. Yeah. It's just a powerful affirmation that deep thinking, combined with persistent, dedicated effort over years, even decades, it yields truly remarkable results that can echo through science and technology for a long time. So we want to leave you with a provocative thought to mull over. What seemingly unrelated fields, maybe ones you haven't even considered, might hold the key to your next big breakthrough, if only you dared to look deeply enough and start connecting those unexpected dots. Whether you're a regular listener or new to the deep dive, we really, really encourage you to check out the paper itself. If you're curious, we put the link in the show notes. It's obviously dense, mathematically rigorous, but exploring it, even just parts of it, is an incredible journey into the heart of modern theoretical computer science. We absolutely think you'll find it worth your time. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। আজকে আমরা একটা অসাধারণ গবেষণাপত্র নিয়ে আলোচনা করব। এটা প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি আর ইনস্টিটিউট অফ অ্যাডভান্সড স্টাডি থেকে প্রকাশিত অ্যানালস অফ ম্যাথমেটিক্স জার্নালে বেরিয়েছে। ঠিক, আর এই কাজটা কিন্তু সম্প্রতি 2025 সালের গোডল পুরস্কারও জিতেছে। তাই নাকি? হ্যাঁ। এটা তো বিশাল সম্মান। হ্যাঁ, গাণিতিক যুক্তি আর কম্পিউটার বিজ্ঞানের জগতে এটা খুবই প্রেস্টিজিয়াস একটা পুরস্কার। আচ্ছা, এই গোডল পুরস্কার এটা কাট গোডেলের নামে? একদম, গাণিতিক যুক্তিতে তার অবদানের জন্য, আর ওই যে বিখ্যাত পি বনাম এনপি সমস্যা, যেটা জন ভন নিউম্যানকে লেখা একটা চিঠিতে উনি উল্লেখ করেছিলেন, সেটার প্রতি তার আগ্রহের জন্য। পুরস্কারের অর্থমূল্যও আছে $5,000। দারুণ! তো এই অসাধারণ পেপারটার লেখক কারা? লেখক দুজন, সহযোগী অধ্যাপক ঈশান চট্টোপাধ্যায় আর প্রাধ্যাপক ডেভিড জুকারম্যান। ঈশান চট্টোপাধ্যায় এখন কর্নেল ইউনিভার্সিটিতে পড়াচ্ছেন কম্পিউটার সায়েন্সে। উনি আইআইটি কানপুর থেকে বিটেক আর ইউনিভার্সিটি অফ টেক্সাস অ্যাট অস্টিন থেকে পিএইচডি। ও আচ্ছা, আর ডেভিড জুকারম্যান? ডেভিড জুকারম্যান টেক্সাস কম্পিউটার সায়েন্সের একজন অ্যান্ড্রয়েড প্রফেসর। উনি হার্ভার্ড থেকে গণিতে আর ইউসি বার্কলে থেকে কম্পিউটার সায়েন্সে পিএইচডি। ওনার মূল গবেষণা হলো সিউডো র্যান্ডমনেস নিয়ে। সিউডো র্যান্ডমনেস যা দেখতে র্যান্ডম কিন্তু আসলে না? হ্যাঁ, অনেকটা তাই। আর কম্পিউটিংয়ে আসল র্যান্ডমনেসের কী ভূমিকা, সেটা ওনার কাজের বিষয়। বিশেষ করে উনি র্যান্ডমনেস এক্সট্র্যাক্টর আর তার প্রয়োগ নিয়ে কাজের জন্য খুব পরিচিত। আচ্ছা, এই পেপারটা তো শুনলাম আগেও একটা পুরস্কার জিতেছিল। হ্যাঁ, 2016 সালে ACM সিম্পোজিয়াম অন থিওরি অফ কম্পিউটিংয়ে সেরা পেপারের পুরস্কার। শুরু থেকেই কাজটার গুরুত্ব বোঝা গিয়েছিল। তাহলে বোঝাই যাচ্ছে এটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ। চলুন একটু গভীরে যাই, যারা গবেষণা জগতে নতুন, যাদের হয়তো অ্যাডভান্সড ম্যাথমেটিক্সে তেমন ট্রেনিং নেই, তাদের জন্য সহজ করে যদি একটু বোঝানো যায়। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আচ্ছা,
প্রথমেই বলি কম্পিউটার সায়েন্সের অনেক ক্ষেত্রে যেমন ধরুন ক্রিপ্টোগ্রাফি বা অ্যালগোরিথম ডিজাইন, সেখানে তো আমাদের সত্যিকারের র্যান্ডম বা এলোমেলো সংখ্যার খুব দরকার হয়, তাই না? একদম ঠিক, কিন্তু মুশকিল হলো বাস্তব জগতের উৎস থেকে আমরা যে ডেটা পাই সেগুলো প্রায়শই পুরোপুরি র্যান্ডম হয় না। তাতে কিছু প্যাটার্ন বা দুর্বলতা থাকে। হ্যাঁ, কিছুটা অনুমানযোগ্যতা থেকে যায়। এগুলোকে আমরা বলি উইক সোর্স বা দুর্বল উৎস। এখানেই র্যান্ডমনেস এক্সট্র্যাক্টরের ধারণাটা খুব জরুরি হয়ে পড়ে। র্যান্ডমনেস এক্সট্র্যাক্টর এটা কি জিনিস? এটা আসলে একটা ফাংশন বা বলতে পারেন একটা গাণিতিক প্রক্রিয়া। এর কাজ হলো এই দুর্বল উৎসগুলো থেকে যতটা সম্ভব বিশুদ্ধ প্রায় ইউনিফর্ম র্যান্ডম বিট বের করে আনা। আচ্ছা, দুর্বল উৎস থেকে ভালো র্যান্ডমনেস বের করা। ঠিক তাই। আর এই স্পেসিফিক পেপারটা যেটা নিয়ে আমরা কথা বলছি, এটা দুটো স্বাধীন দুর্বল উৎস থেকে র্যান্ডমনেস বের করার সমস্যাটার উপর ফোকাস করে। এটাকে বলে টু সোর্স এক্সট্র্যাক্টর। টু সোর্স এক্সট্র্যাক্টর এটাকে আগে খুব কঠিন বলে মনে করা হতো। হ্যাঁ, বেশ কঠিন। এর আগে বোরগেইনের একটা বিখ্যাত কাজ ছিল। সেই কাজটা প্রমাণ করেছিল যে ভালো র্যান্ডমনেস বের করতে হলে ওই দুটো উৎসের প্রতিটিতেই বেশ খানিকটা প্রায় অর্ধেক পরিমাণ আসল র্যান্ডমনেস বা মিন এন্ট্রপি থাকতে হবে। গাণিতিকভাবে বললে 0.499n। প্রায় অর্ধেক? হ্যাঁ, সে তো অনেক। হ্যাঁ, অনেক। এখানেই চট্টোপাধ্যায় আর জুকারম্যানের কাজটা যুগান্তকারী। কি করলেন তারা? তারা এমন একটা এক্সট্র্যাক্টর তৈরির পদ্ধতি স্পষ্টভাবে দেখালেন যেটা অনেক কম মিন এন্ট্রপি থেকেও র্যান্ডম বিট বের করতে পারে। দুটো উৎসে যদি খুবই কম প্রায় লগারিদমিক পরিমাণও মিন এন্ট্রপি থাকে, তাহলেও তাদের পদ্ধতিতে র্যান্ডমনেস এক্সট্র্যাক্ট করা সম্ভব। লগারিদমিক আগের প্রায় অর্ধেকের তুলনায় অনেক কম? অনেক অনেক কম, হ্যাঁ। এটা একটা বিশাল তাত্ত্বিক অগ্রগতি। এতদিন যা অসম্ভব মনে করা হচ্ছিল তারা সেটা সম্ভব করে দেখালেন। এটা তো সত্যিই অসাধারণ। কিন্তু কিভাবে তারা এটা করলেন? নিশ্চয়ই কোনো বিশেষ গাণিতিক কৌশল ছিল। হ্যাঁ, অবশ্যই। তাদের এই নির্মাণে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল রেসিলিয়েন্ট ফাংশনের একটা নতুন এবং শক্তিশালী রূপ তৈরি করা। রেসিলিয়েন্ট ফাংশন এটা কি? সহজ করে বললে এই ফাংশনগুলো এমন যে এদের ইনপুটের কিছু অংশ যদি পাল্টে যায় বা কিছু ত্রুটিও থাকে, তাহলেও আউটপুটটা মোটামুটি একই রকম থাকে, স্থিতিশীল থাকে। এই বৈশিষ্ট্যটাই এক্সট্র্যাক্টর তৈরিতে খুব কাজে লেগেছে। ইন্টারেস্টিং। হ্যাঁ, আর এটাও দেখায় যে গণিতের বিভিন্ন শাখা যা আপাতদৃষ্টিতে হয়তো অসম্বন্ধিত মনে হতে পারে, সেগুলো কিভাবে গভীর সমস্যা সমাধানে একসাথে কাজে লাগতে পারে। যারা গবেষণা শুরু করছেন তাদের জন্য এটা তো দারুণ একটা অনুপ্রেরণা, তাই না? অবশ্যই। এটা দেখায় যে গভীর গাণিতিক অন্তর্দৃষ্টি আর কঠোর পরিশ্রম থাকলে দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত সমস্যারও সমাধান করা যায়। শুধু অপটিমাইজেশন বা শর্টকাট নয়, গভীর বোঝাপড়া আর চর্চাটাই আসল। এই অর্জনটা কিন্তু সেটাই প্রমাণ করে। একদম। আমরা অবশ্যই সবাইকে অনুরোধ করব, বিশেষ করে যারা সবে গবেষণা জগতে পা রাখছেন, তারা যেন এই অসাধারণ কাজটি পড়ার জন্য একটু সময় বের করেন। কাজটা হয়তো একটু কঠিন মনে হতে পারে গোড়াতে। হ্যাঁ, টেকনিক্যাল ডিটেলস বেশ গভীর, কিন্তু এর ভূমিকা আর সারসংক্ষেপ অংশটা পড়লেই এর গুরুত্ব আর ভেতরের সৌন্দর্যটা অনেকটাই বোঝা যাবে। আমরা লিঙ্কটা শো নোটসে দিয়ে দেব। ঠিক। আর শেষ করার আগে একটা প্রশ্ন হয়তো ভাবনার জন্য রেখে যাওয়া যায়। বলুন। এই যে র্যান্ডমনেসের মতো একটা আপাত দৃষ্টিতে তাত্ত্বিক বা অ্যাবস্ট্র্যাক্ট প্রশ্ন, সেটা কিভাবে ক্রিপ্টোগ্রাফি থেকে শুরু করে অ্যালগোরিদম ডিজাইন পর্যন্ত প্রযুক্তির বাস্তব ক্ষেত্রে এতটা প্রভাব ফেলতে পারে? নিজেদের গবেষণা ক্ষেত্রে এমন কোনো মৌলিক প্রশ্ন কি আছে যা এখন হয়তো খুব বিমূর্ত মনে হচ্ছে, কিন্তু ভবিষ্যতে হয়তো সেটাই প্রযুক্তির নতুন দিক খুলে দিতে পারে? খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এটা নিয়ে ভাবা দরকার। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प अकादमिक लेख पर बात करने वाले हैं। ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड स्टडी की जानी मानी पत्रिका एनल्स ऑफ मैथमेटिक्स में छपा है और हम इसके सार पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल, और ये कोई मामूली लेख नहीं है, ये कहना जरूरी है। इसे हाल ही में 2025 में प्रतिष्ठित गोडेल पुरस्कार मिला है। ओ, गोडेल पुरस्कार। ये तो कर्ट गोडेल के नाम पर है ना? महान तर्कशास्त्री। जी हाँ,
वही उनके गणितीय तर्क और कंप्यूटिंग के जो आधारभूत काम हैं उनके सम्मान में। और दिलचस्प बात यह है कि गोडेल की P बनाम NP समस्या में भी खासी रुचि थी। ये वॉन न्यूमन को लिखे उनके एक खत से पता चलता है। अच्छा, और इस पुरस्कार में कोई राशि भी है? हाँ, इसमें 5,000 अमेरिकी डॉलर का इनाम भी शामिल है। कमाल है। तो इस बेहतरीन काम के पीछे कौन लोग हैं? उनकी पढ़ाई IIT कानपुर से हुई, फिर PhD टेक्सास यूनिवर्सिटी ऑस्टिन से। IIT कानपुर, वाह। और दूसरे हैं प्रोफेसर डेविड जकरमैन। वो टेक्सास कंप्यूटर साइंस में एंडाउड प्रोफेसर हैं। हार्वर्ड से गणित में स्नातक और फिर UC बर्कली से कंप्यूटर विज्ञान में PhD। जबरदस्त पृष्ठभूमि है दोनों की। हाँ, और प्रोफेसर जकरमैन खास तौर पर जाने जाते हैं अपने काम के लिए जो सूडो रैंडमनेस पर है, मतलब छद्म यादृच्छिकता। और कंप्यूटिंग में रैंडमनेस का क्या रोल है इस पर भी। खासकर उनके रैंडमनेस एक्सट्रैक्टर्स काफी मशहूर हैं। अच्छा, और इस पेपर को पहले भी कोई सम्मान मिला था? हाँ बिल्कुल, ये भी बताना जरूरी है कि 2016 में ACM यानी एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी के एक बड़े सिंपोजियम में इसे सर्वश्रेष्ठ पेपर का पुरस्कार भी मिला था। तो ये वाकई में एक महत्वपूर्ण काम है। चलिए अब मुद्दे पे आते हैं। ये रैंडमनेस एक्सट्रैक्शन आखिर चीज क्या है और इसमें ऐसी क्या चुनौती थी जिसे इन्होंने हल किया, खासकर उन श्रोताओं के लिए सोचते हुए जो शायद एकेडमिक रिसर्च में नए हैं और जिन्हें एडवांस मैथ्स का बहुत आइडिया नहीं है। हाँ, अच्छा सवाल है। देखिए, आसान भाषा में समझें तो कंप्यूटर सुरक्षा या वैज्ञानिक सिमुलेशन जैसी कई जगहों पर हमें पूरी तरह से रैंडम, मतलब बिल्कुल बेतरतीब नंबरों की जरूरत होती है। ऐसे नंबर जिनका कोई अंदाजा ना लगा सके। ठीक है, लेकिन असल दुनिया में जो स्रोत हमें मिलते हैं, जैसे आप माउस कैसे हिला रहे हैं या कीबोर्ड पर टाइप करने का समय, वो पूरी तरह रैंडम नहीं होते। उनमें कुछ न कुछ पैटर्न या झुकाव होता है। तो इन्हें हम कमजोर रैंडम स्रोत कहते हैं। अच्छा, तो ये कमजोर स्रोत हुए, इनसे फिर शुद्ध रैंडमनेस निकालना मुश्किल क्यों था पहले? मुश्किल इसलिए था क्योंकि पहले यह माना जाता था कि इन कमजोर स्रोतों में भी एक ठीक ठाक लेवल की अप्रत्याशिता होनी जरूरी है। मतलब तकनीकी भाषा में कहें तो मिन एंट्रोपी काफी होनी चाहिए, तभी उनसे आप शुद्ध रैंडमनेस निकाल सकते हैं। जैसे अगर दो सिक्के थोड़े खोटे हैं तो उनसे एकदम सही टॉस का नतीजा निकालना मुश्किल होगा जब तक कि वो काफी हद तक ठीक ना हो। बिल्कुल सही पकड़ा। पहले यही सोच थी कि वो स्रोत बहुत ज्यादा कमजोर नहीं होने चाहिए। और यही पर चट्टोपाध्याय और जुकरमैन का काम आता है। एग्जैक्टली। उन्होंने ये दिखाया कि आप दो अलग अलग और काफी कमजोर रैंडम स्रोतों से भी, मतलब जिनमें मिन एंट्रोपी बहुत कम हो, उनसे भी भरोसेमंद लगभग शुद्ध रैंडमनेस निकाल सकते हैं। अरे वाह, ये कैसे किया उन्होंने? उन्होंने इसके लिए एक साफ और कारगर तरीका बनाया जिसे टू सोर्स एक्सट्रैक्टर कहते हैं। ये बहुत बड़ी सफलता थी क्योंकि इसने जो पहले की धारणाएं थी उनको गलत साबित किया। पता चला कि हमें जितनी शुरुआती रैंडमनेस चाहिए वो पहले सोची गई मात्रा से कहीं कम है। ये तो सच में बड़ी बात है। मतलब कम भरोसेमंद जानकारी से भी भरोसेमंद नतीजा निकाला जा सकता है एक तरह से। क्या इसका असर सिर्फ रैंडम नंबर बनाने तक ही सीमित रहा या और भी कुछ? नहीं, इसका असर काफी फैला है। इस खोज ने न सिर्फ रैंडमनेस एक्सट्रैक्शन के फील्ड में क्रांति ला दी, बल्कि इसने मिलते जुलते क्षेत्रों में भी नए रास्ते खोले हैं। जैसे रेसिलिएंट फंक्शंस होते हैं जो सुरक्षित कंप्यूटेशन के लिए जरूरी हैं, या फिर रैमसे ग्राफ्स जो गणित का एक गहरा विषय है। अच्छा। इन फील्ड्स में भी बेहतर तरीके और नई समझ विकसित हुई है और इसने आगे की कई रिसर्च को भी प्रेरणा दी है। तो ये सिर्फ एक तकनीकी जीत नहीं है, ये शायद कुछ और भी बताती है। आपने शुरू में एक बात कही थी बुद्धिमत्ता और समझ के बारे में। हाँ, मेरा मतलब था कि ये उपलब्धि इस बात पे जोर देती है कि कैसे गहरी बौद्धिक और तकनीकी खोजें भी मानवीय समझ और मूल्यों से जुड़ सकती हैं। ये दिखाता है कि कैसे हम जानकारी को समझते हैं, उसमें से फालतू का शोर हटाते हैं और काम के सिग्नल निकालते हैं। ये एक तरह से अपूर्णता में से स्पष्टता खोजना है, जो शायद जिंदगी के दूसरे पहलुओं पर भी लागू होता है। ये सोचने वाली बात है। तो श्रोताओं के लिए ये सवाल छोड़ते हैं कि कैसे ये गणितीय और कंप्यूटेशनल आइडियाज़ हमारे अपने काम या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जानकारी को समझने के तरीकों से जुड़ते हैं। हम अपने चारों तरफ जो इतना शोरगुल है, अधूरी जानकारी है, शायद पक्षपाती स्रोत हैं, उनसे भरोसेमंद और काम की बात कैसे निकाल सकते हैं? हाँ, ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है।
और अगर कोई इस विषय में और गहराई से जानना चाहें तो हम जरूर कहेंगे कि वे मूल लेख पढ़ें। बेशक ये गणितीय रूप से थोड़ा सघन है, पर बहुत विचार जगाने वाला है। इसका लिंक हमने शो नोट्स में दिया है। बिल्कुल। तो सभी श्रोताओं से आग्रह है, चाहे वे इस चैनल के सदस्य हों या नहीं, कि समय निकालकर इस लेख को देखें। लिंक शो नोट्स में है।